Good afternoon to all of you from the UND. So, at the very outset, we are in Cox's Development Authority as the chairman in last August. Now, I request my team to introduce yourself very quickly. Assalamu alaikum, the Development Authority. Thank you very much for coming. I am authorized officer of this organization. Myself, Lieutenant Colonel MD Khizib Khan, member engineering team. To put in place also waste management issues that Last September 6, I joined here. And now I request my team. planning and in sustainable tourism, you require discussion Of the world and promoting peace everywhere. Good afternoon, everybody. Nice to meet you here. My name is Rebecca Reynolds, and I also. But on a mission without other people. So thank you very much. Hello, my name is Marcus. I'm advisor on the rule of law and access to justice at UND. Thank you very much for coming. Cox's Development Authority. Thank you. And we also want to talk about Bangladesh. I respectfully acknowledge your very significant contribution in attaining the SDG of Bangladesh. And when you look at Cox's Bazar, definitely your footprint is very vivid, and we see your presence starting from the Rohingya camps to the San Martin and in other places. And with our art for engaging with the UNDP, we had a number of discussion sessions. Assalamu alaikum and good afternoon. This is Haidar Hazazi, System Analyst, Cox's Development Authority. Thank you. Assalamu alaikum. Myself, Taifur Rahman. I'm Mohammad Farah, Discipline Engineer, Cox's Development Authority. From the Cox's Bazar Development Authority. I have been here not the first. Good afternoon. Good afternoon, colleagues. This is Arvind Kumar. I work with UNDP. I was with me and I'm working with UNDP. I'm based in Cox's Bazar. This is Shazad Sikdar. Of the UNDP and distinguished members, other members of the UNDP, the United Nations. And I strongly believe I was also a member of the United Development of the world and promoting peace everywhere. Secondly, UNDP. I think it is the prime mover for ensuring the SDGs of different countries. And when we talk about Bangladesh, may I just welcome you to our a small presentation. It is, on one side, we ensure that the buildings and infrastructure, tourism, scenic cultivation, deep sea water fishing, then coastal tourism, those are living in Cox's Bazar, they know we have enhance the tourism in Cox's Bazar area. And we have board members, which are basically 4 members, starting from members of administration and planning, members of administration, member planning, member engineer, and member law and implementation. Basically, we have 2 main responsibilities to ensure well development of the development. Duties of responsibilities I have mentioned. On one side, we ensure that the buildings and the infrastructure are developed. Tourism to thrive. I think there is a huge connection here, and given the opportunity, I think this can also grow. So thanks for highlighting, and I think livelihood is one of the key areas that we will focus. As doing the livelihood development, the tourism development, we also place a focus on emphasis on vulnerable groups and on women. And so just 2 quick points on that in terms of where you're going to be partnering you with on master plan. So on gender, and certainly this was a brief presentation, and we haven't read the master plan, but I was encouraged to see that the point on, I think you referred to cultural rejuvenation, to make it possible for women to be able to work in the tourism sector. So I think there are probably elements throughout your master plan where it would be possible to bring in the kind of the specific needs and challenges faced by women and how to overcome them as part of the master plan. So that's something that I think UNDP could, we have experience in doing that in other countries. you've been able to also to interconnect or to highlight the interconnection between environmental fragility, livelihoods, and the overall global trends of tourism.
I think you have, and we count us in, because that's what UNDP is very interested, is already collaborating with the Ministry of Tourism in support for their ambition to have a sustainable tourism strategy. You have all the assets necessary, but the connection between waste management, environmental protection, and how these environmental and natural resources protection areas can also contribute to the generation of sustainable tourism, of jobs. It is not something to be looked at in isolation. It's not this is tourism and that is not. It is the ability for us to create models, modern models, and not replicate mistakes that many countries in the world have been. I'm from Spain. We have learned a lot from many years of utilizing coastal areas as mostly build hotels. I think there's a combination. I think you have explained it and highlighted the interconnection between these two. Collaboration. On your big vision and big plan, I know that you will go ahead and you will be successful. What UNDP can come in is that perhaps we will be able to, bring in the knowledge and the experience, the best practices from other places to here to, and to give it to you for your consideration. And one thing that it has not been in Bangladesh, we have been moving quite far with our discussion with the Ministry of Tourism. We have been to Saint Martin quite a number of times, and we have a very ambitious plan for Saint Martin. But Saint Martin is like a starting point for us. Our vision, our ambition is to support Bangladesh in the small island development. But if we want to do this, we want to take Saint Martin as our starting point, and starting point has to be successful. And therefore, we need the support. We need to engage, we need to partner together. So unfortunate that we couldn't have the plantation event, by the end of March or mid-April, because we want, our two ministers wanted to engage, Ministry of Environment, Climate Change, and MOEF, Forest and Climate Change, and Ministry of Tourism. One works with them, and being inspired by the vision, by the plan that we have behind for the development process of our. So as your trusted partner and friend, we stay always ready and close to our partners to support in whatever way we can. Specifically in this situation that, because of the Rohingya crisis, it has a serious impact on the country as a whole, the causes of our vision, and also the host community, right? So anything that UNDP is trying to do, we're trying to bring in, as Francisco was saying, an integrated approach, meaning that women, gender sensitive, for example, allocation plan, gender sensitive, the development plan. For example, also when we are approving the plan for the new buildings, we look into that feature, how the people with disability, whether they are keeping the facilities for that we also consider. Anyway, we have come to the end of our today's session. I would humbly request our chief guest to have words for our, যে ইউএনডিপি বাংলাদেশের সবখানেই কাজ করছে বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে। আমাদের কক্সবাজার অঞ্চলেও তাদের ফুটপ্রিন্টটা আমরা দেখতে পাই, রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে শুরু করে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড, কক্সবাজার এবং চকরিয়া এবং অন্যান্য আইল্যান্ডেও। বেসিক্যালি তাদের সাথে আজকে ডিসকাশনের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হিসাবে আমাদের কিন্তু যে দায়িত্ব
তাদের গ্যাজেট অনুসারে, সেটা হচ্ছে এখানে প্ল্যান ডেভেলপমেন্টটা এনশিওর করা, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ট্যুরিজম প্রমোশনের জন্য আমরা ভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি গ্রহণ করা। তো আমরা তাদের কাছ থেকে আজকে এই দুইটার আলোকেই আমরা বেসিক্যালি আমরা এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছিলাম যে হোয়াট ক্যান বি ডান তাদের সহায়তায়। যেমন আপনারা শুনলেন যে আমাদের কনক্লুডিং রিমার্কসের মধ্যে আমরা বললাম যে আমাদের যদি আমরা সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে যদি আমরা কন্ট্রিবিউট করতে চাই ইউএনের মাধ্যমে, ইউএনডিপির মাধ্যমে, তাহলে আমাদেরকে একটু হেল্প করার জন্য কমিউনিটি বেসড রিসোর্ট, কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট, কমিউনিটি বেসড ইকো রিসোর্ট ডেভেলপমেন্টে করার জন্য। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে সমস্ত হোটেল মোটেল রিসোর্টগুলো আছে এখানকার জন্য যদি আমরা ট্রেন ম্যান পাওয়ার ক্রিয়েট করতে চাই, স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কুল তৈরি করতে হবে। সেই স্কুল ডেভেলপমেন্ট স্কুলগুলোতে কিন্তু ইউএনডিপি আমাদেরকে হেল্প করতে পারে। আবার হচ্ছে কি আমাদের যে সমস্ত ফারফ্লাং আইল্যান্ডগুলো আছে, ছোটো আইল্যান্ডের মধ্যে, সেখানে অবশ্যই আমাদের এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটি আছে, কিন্তু সেই এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটিকে আরও একটু স্কেল আপ করা যায়, যাতে করে ফর এক্সাম্পল আমাদের মহেশখালীতে যদি একটা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় না হলে আপাতত একটা মানে টেকনিক্যাল কলেজ যদি হয়, যেখানে পান নিয়ে, যেখানে সল্ট প্রোডাকশন নিয়ে, যেখানে অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে যেগুলো ব্লু ইকোনমির সাথে জড়িত রিসার্চ করতে পারে, ওইটা তার জন্য সুবিধা হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু সেটা ওই মানে দ্বীপ অঞ্চলের লোকজনের ইকোনমিতে এডুকেশনের মধ্যে হেল্প করবে। তারপরে যেটা ছিল যে আমাদের এখানে যে মানে কালচারাল রিজুভিনেশন, সেটা হচ্ছে কি আমাদের ট্যুরিজম যদি ডেভেলপ করতে হয় তাহলে আমাদের লোকদেরকেও কিন্তু মেন্টালি এরকম রেডি থাকতে হবে, যাতে করে আমরা ট্যুরিস্ট ফ্রেন্ডলি হতে পারি। অন্যান্য বিশ্বের যে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আছে, অন্যান্য দেশে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, সেটার আলোকে যদি আমরা এখানে কিছু কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে তারা আমাদেরকে হেল্প করতে পারে। এবং সর্বোপরি আমাদের কানেক্টিভিটি ক্ষেত্রে, যেমন আমি বললাম যে আমাদের কক্সবাজারে কিন্তু মেগা প্রজেক্টগুলো চলতেছে, সেই মেগা প্রজেক্ট ডিপ সি পোর্ট হচ্ছে। আমরা যদি ভবিষ্যতে সাউথ ইস্ট এশিয়ার সাথে যদি আমরা যোগ হতে চাই, এখান থেকে যদি পণ্য সেই সমস্ত দেশে যেতে চায়, ইভেনকে আমাদের মেইনল্যান্ড মানে বাংলাদেশেও ঢুকতে চায়, তাহলে কিন্তু এখানে ব্রিজ উইথ রেল লাইন ফ্যাসিলিটি যদি থাকে, তাহলে কিন্তু এই অঞ্চলটা ফুললি ইন্টিগ্রেটেড হয়ে যাবে বিশ্বের সাথে। এবং অবশ্যই কক্সবাজার একদিন পরিবর্তন হবে এবং কক্সবাজার কিন্তু দেখা যাবে যে সিঙ্গাপুরের মতো একটা ডেভেলপ শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাট সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে, কক্সবাজারের লোককে আগে আসতে হবে, আমাদেরকেও কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো কক্সবাজারের জন্য যথেষ্ট কন্ট্রিবিউট করেছেন, যথেষ্ট ইনভেস্ট করেছেন। এখন আমাদেরকে আর একটু কমিউনিটি লেভেলে কিন্তু একটু সজাগ হতে হবে, একটু রেসপন্সিবল হতে হবে, সবগুলোকে আমাদের এই সমস্ত জিনিসগুলোকে ওন করতে হবে, যাতে করে আমরা ভবিষ্যতে কক্সবাজারকে একটা উন্নত শহরে রূপান্তর করতে পারি।